Hello, yes. Leo nitaelekeza jinsi gani ya kufanya setup ya text editor. Now, kabla ya yote nitataka uje hapa utagoogle Sublime Text. Sawa, ukigoogle Sublime Text, link ya kwanza kabisa hapa, utaiclick hiyo link ya kwanza, utakuja kwenye hii website hapa. Utaangalia unatumia platform gani. Kama Windows, basi yenyewe itakuwekea kwenye Windows. Kama unatumia Mac, yenyewe itakuwekea kwenye Mac, na kama unatumia Linux, yenyewe itakuwekea Linux. Lakini kama itakuwa haijakuwekea kwenye platform unayotumia, basi utabadilisha ili kuweka platform unayotumia. Then utaclick the big blue button download for Windows, kwa sababu natumia Windows ndio maana naambiwa download for Windows. Nita download, nikishamaliza kudownload nitapata setup. Utafanya installation, utai double click, au unaweza uka right click and then ukasema open, au ukasema run as administrator, wewe utakavyopenda. Mimi nasema open. Inaniuliza kama nataka ku allow this app to make changes to my device, nasema yes, and then yaliyobakia hapa ni kubonyeza next mpaka mwisho. Ukishamaliza installation, utakuja hapa, utakuja kwenye window button, utai click and then uta search Sublime, itakuja hapa kama unavyoona, then utaifungua. Au kwa maneno mengine, kama upo kwenye Linux au upo kwenye MacBook, uifungue Sublime Text yako. Basi kwa kufanya hivyo utakuwa umeinstall Sublime Text ready to code. Now usisahau kusubscribe, like and comment down below. Thank you very much.